Hello students, welcome to an affluent IAS. So let's start with the 14th May of 2025, the Hindu analysis part. And today's session will be so energetic and enthusiastic. Hope you'll enjoy it. Do like, share and subscribe and share it among your friends as well. And if you have any queries, then do mail through the via my email ID called as anflintis2025@gmail.com and myself your Pooja Shimkod ma'am. Hope you know me in a well manner from quite some long time from now. So first and very important article for today's analysis would be JCI stands for Jute Corporation of India Limited. Try to remember because it was in the news. JCI has increased the MSP minimum support price of jute. So JCI is always with regards to having or conducting some MSP minimum support operations with regards to jute. Try to remember to stop distress selling of the crops. So that is how it was in the news. And if we see more about JCI, Jute Corporation of India Limited, then JCI, it is a nodal agency of our government of India. Aim is to conduct, as I already said, MSP operation will be conducted through JCI. Okay, minimum support price operation will be done here with regards to jute through its various network called as DPC, that is Departmental Purchase Centers in all the major producing jute or growing states of India. Try to remember, very important. And if we speak about jute now, jute occupies a very unique position as an eco-friendly and biodegradable and renewable natural fiber with a huge domestic market and as well as export potential. It is very important for our domestic market as well as for the export potential. So that is how it was in the news, and it has got a beautiful unique position, especially with regards to eco-friendly nature and biodegradable and renewable natural fiber. Try to remember, do not forget to recall on the right time. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ JCI ಜೂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಜೂಟ್ನ MSPಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನಿನ್ನೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ JCI ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಥರ ಗುರಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸೆಣಬು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ DPC ಅಂದರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ MSP ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು, ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೆಣಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೆಣಬು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರಿನಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ part. In India, education without employment. You can see the beautiful images here. So though you are educating yourself but you are not having employment, so unemployment rate is increasing. Okay, so we do not have an education based upon the employment criteria. So let's discuss what are the claims has been made by the author in this particular editorial part. These claims overlook the central problem, that is, it claims about India's education system is detached from employability needs. So our education system is detached from the employability. What the employable needs fulfillment is not being done in our India's education system. So that is how the author is claiming over here. And key highlights includes there is lot of employability crisis we can get to say in India. Despite of having National Education Policy 2020 promises, India's graduate employability rate in the year 2025 is only 42.6%. Out of 100 people, only 42 people are getting their job out of their graduation, and remaining around 58 people are still unemployed having a graduation, nearly unchanged since last 2023 onwards. And knowledge intensive employment is also stagnant of about 11.72%. altogether very we have to have a balanced approach with education and employability. And NEPs, National Education Policies flexible format, just like multiple entries and exit points you can get to see here, have led to lower level of skills and low payable jobs, and especially in the e-commerce sectors. So NEPs flexible formats includes low paying jobs and
especially in the sector called as e-commerce, low skilled people will be there. So you are not getting what you have graduated in a well manner, based upon which you are not paying the high level of jobs over there. And NEP is criticized as an outdated version and underfunded replication of mid 20th centuries of US model. So it is been an outdated version, because they are even following mid 20th century what US models were there. So that is how the author has criticized so well manner about this particular editorial part. Hope you liked and understood the whole content. So if we speak in Kannada, the same thing, then ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಪಾದಕೀಯರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉದ್ಯೋಗದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು NEP ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಭರವಸೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ, NEPಯ ಭರವಸೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದವೀಧರರ ಉದ್ಯೋಗದ ದರವು ಕೇವಲ 42% ಅಂದರೆ 42.6%ದಷ್ಟಾಗಿದೆ. 2023ರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 100 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ 42 ಜನ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಪದವೀಧರರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 58 ಜನ ಅವರು ಓದಿಯೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಞಾನ ತೀವ್ರ ಉದ್ಯೋಗವು ಕೂಡ 11.72% ನಿಶ್ಚಲವಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಲ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. NEPಯ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಬಹುಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಗಮನ ಅಥವಾ ಬಿಂದುಗಳಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ವೇತನದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ NEPಯು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ US ಮಾದರಿಗಳ ಹಳೆಯದಾದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹಣದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ mains exam. Editorials are always important for your mains perspective, always to remember. And sometimes, very rare times, it do happens like Vikasit Bharat term, if you got to know in the editorial part, then it will be a part of your prelims as well as for your mains. But these editorial section is always made for your mains answer writing programs. You can write a very good example for all of these in your answer writing. Okay. So ecology is the world's permanent economy. Try to remember. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವು ವಿಶ್ವದ ಶಾಶ್ವತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. So please go to the images I have uploaded only to have a thorough understanding about what we are reading over here. Okay, so understand in a well manner. So try to know the images so that it will replicate whenever you are out. Oh, that images. After recalling images, sometimes you may there is a lot of tendency or the possibility that you can able to remember the concept in a well manner. The phrase called as ecology is the permanent economy was popularized by Mr. Sir called as Sundarlal Bahugun sir. He is a well-known person of Chipko movement and everything. Try to remember him. So editorially speaking, mainly about balancing our ecology and as well as our economy. So here, whenever you are balancing both ecology and economy, always try to remember the term called as sustainability or sustainable development. Okay, sustainable development is the key area here in order to balance environmental protection and as well as economic growth. For example, if you see Rio de Janeiro Earth Summit 1992 is called as UNCED, which is called as, it is an acronym for United Nations Conference on Ecology and Development. Try to remember. So this is how you need to remember. Always, if you want to balance ecology and economy, if you are trying to fix both the two in a well manner, then always remember sustainability or sustainable development is the term where you can use in a well manner. And recognizing this particular ecology as the base of our economy. Without ecology, economy cannot grow. So basement is always plays a very important role to stand forth or having a stabilized building. So ecology, without ecology, economy cannot be built in a well manner. Without this balance, without ecology and economy balance, neither nature nor economy can survive.
neither any of the our surrounding nature or economy cannot survive without the ecology and economical balance in the long term. For example, that is human disconnected from the nature. So humans are deliberately they are disconnecting from the nature. They are doing a lot of deforestation, cutting the trees, and so many things they are doing, and they are not. So there is a two terms. One is called as naturalization of humans, and another one is called as humanization of natural. See, nature. Okay, so naturalization of human in the sense, so humans are acting as per the nature's rule, right? Whenever there is a rain, so we are accepting the rain however it is. We are not stopping, or we are not doing any of the manual ideas or manual technologies to stop the rain and everything. So it is we are not doing excessive amount of cutting the trees and everything. So we are going against the naturalization of human. And when it comes to humanization of nature, see, always nature will fulfill the needs of human, but the thing is nature never fulfill the greed of the human. So that is how naturalization of human is all about. But when it comes to humanization of nature, then here what is happening, humans are not into the place as per the nature. They are due to their comfortability, they are changing everything. Let us say, so if you are doing any cinematography, or you are in the film industry, then what do they do? If they want rain, then naturally they cannot get the rain. They have to have an artificial amount of rain. That is called as however you want, based upon the human's need. So nature has been changing according to their needs and requirements. So that is called as humanization of nature. Try to understand both the terms. Okay, you can write in your mains answer writing. Okay, ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶಾಶ್ವತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಅವರು ತುಂಬ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೇ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಜ ಅಥವಾ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಅರಿತು, ಅದರ ಥರನೇ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜನಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಅದರ ಥರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ರಿಯೋ ದಿ ಜನೈರೋ, ಓಕೆ, ಶೃಂಗಸಭೆ 1900 ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ತ್ 1992ನೇ ಸಮಿಟ್, ಅದನ್ನು UNCED ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಏನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮತೋಲನವಿಲ್ಲದೇ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸೊ ಈ ಎರಡರ ಸಮತೋಲನ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಾನವ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾರೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. And if we move on to very important topic called as India's right to repair movement, it is a repairability index. I had discussed enough on I think May 4th or 5th. Please go back to that article. So there I have discussed in a well manner about repairability index and everything. Again we'll revise, but there you'll have a basic understanding about it. Okay, so the Department of Consumer Affairs submitted a report on a framework for a repairability index. They have brought up a report on the repairability index framework, especially in the sector called as mobile and electronic sector. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಅಲ್ಫೇಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಫೇಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. So if we speak more about repairability index, it will have a score or the ratings of electronic products based upon how easily they can be accessible or how easily they can be repaired. So let us take an example of Apple mobile. Okay, so if the display is not working of that particular Apple mobile, then it is not affordable for every consumer, right? So you have to spend 10,000 or 10,000 to 30,000 amount only for the display. Or if you are any of those mobiles is not working, then you have to spend lot amount of money, like 10,000. Within 10,000 you will get a branded watch.
So the affordability matters over here when it comes to repairability index. So that is one such great example for that. And evaluation criterias, what are the criterias with regards to evaluation includes availability of spare parts. One is, do we get any spare parts about that particular electronic instrument? Second thing, cost of the repair, how much cost it takes in order to repair it. And third thing, ease of having in software updates. So these were the three important parameters or the criteria which speaks about the evaluation process of the electronic instruments. Try to remember why focus on repairability. Why do we focus more on repairability? Because repairabilities are very essential for India's consumers. Alright. So these were the things. See, if your laptop is not working, then you have to go and you have to show it to the electronic person or the instrument, those who are well aware about the facts. So you have to go back to them, you have to ask the cost of repair and everything, then you have to come back and think upon whether to invest it or not. So very essential for all those consumers. And again, older appliances like washing machines and air conditioners lasted longer than many newer products. Presently, newer products like washing machines and air conditioners are not working as much as older appliances were working in a well manner due to the use of lower quality materials. Try to remember. Okay. So these were the important factors you need to remember. This is also one such bigger and editorial article altogether. Promoting repairability supports, which includes e-waste reduction. You have to reduce e-waste and you have to have a circular economy, again solid waste management, reusing, okay, reuse and recycle. So those were the 3 R's you need to remember. Okay, reusing all those parts and metals. These were certain promotion we are doing or promoting repairability supports by 2 important parameters, e-waste reduction and circular economy. Try to remember. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾರತದ ಹಕ್ಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಾರತದ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನೀವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ರಿಪೇರಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ RI ಅಂದರೆ ರಿಪೇರಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾನದಂಡಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಒಂದು ಲಭ್ಯತೆಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನವೀಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವು 3 ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ದುರಸ್ತಿಗೆ ಏಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರಿಪೇರಿಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಿಪೇರಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ಗಳಂಥ ಹಳೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಳೇದೇ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೊಸದು ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಏನೇ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಚಿಪ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ದಿವಸ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ರಿಪೇರಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ರಿಪೇರಬಿಲಿಟಿ ಬೆಂಬಲಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ, ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ in the analysis. Please go back to that. Again, it is a repetition, so I will not be doing in today's analysis part. So Trai, again important, it is an acronym for Telecom Regulatory Authority of India, which has floated or extracted some draft manual or matrix for rating some real estate properties. So they are giving some ratings for the real estate properties based upon their quality of digital connectivity available in their premises. You can see here. So here based upon the quality of a digital connectivity, so ratings has been done with regards to real estate properties, and based upon which, so Trai has extracted some or submitted some draft manual or the matrix. So try to remember why Trai news you need to remember. And defined parameters, so includes certain parameters so in order to have a methodology. See, draft rating manual, see just now we had read it is a draft
rating. It will rates all those real estate properties, which is called as draft rating manual. So this manual will provide a methodology to access the digital connectivity of the properties. So in order to have an accessibility of digital connectivity of all those real estate properties, so all these draft rating manuals will be used, and parameters, all these drafting parameters includes fiber readiness. It will check with the fiber readiness. It will check even cross check about mobile network availability as well. Third one is in building solutions. Fourth one is Wi-Fi infrastructure. All these comes under digital connectivities. Fifth one is service performance, etc. Key highlights includes it is expected to encourage property managers. It will get benefit to all those property managers and owners to have a better digital connectivity, and it in turn helps the property with the better ratings. Okay, buyers can take in a much higher price. Okay, they can, it will be sell out with the higher price to all those buyers, shall attract more number of users, buyers or investors. Thereby it will have a value addition to all those properties which has a beautiful quality of or a better digital connectivity. Try to remember. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರಯಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ತಮ್ಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರಡು ಕೈಪಿಡಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಹೊರತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯತಾಂಕಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಕರಡು ರೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಕೈಪಿಡಿಯು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದದು ವಿಧಾನಗಳು, ಏನೇನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫೈಬರ್ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು, ವೈಫೈ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿಯತಾಂಕಗಳು, ಈ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ನಿಯತಾಂಕಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇದು ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಥರ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಗೇನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಬಿಲ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಇಂಡಿಯಾ ರೋಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಬಿಲ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ $50 million ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತವು $50 million ಮೌಲ್ಯದ ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೈ? So treasury bills these are the component or instrument of money market. What is this money market? Money market are those markets where debt is less than 1 year. 1 year in the sense 364 days. So 1 year you will have a 365 days. If it is a leap year, then definitely you do have 366 days if it is a leap year. So less than 1 year is 364 days maturity period it do have. So less than 1 year approximately. In other words, if you define money market, then these were the instruments raises the money for less than 1 year. So that is less than 1 year, or else you can even define these are those instruments raises the money or increases the money for less than 1 year of time period. Maturity period will always be less than 1 year, that is 364 days very accurately. Okay, and these were the component or instrument of money market issued by the government of India via Reserve Bank of India. Treasury bills are released with the discounted price. How? Example, if government will issue 100 treasury bills, out of which the consumers should give only 90 rupees, 10 rupees will get profited. So that is how the discounted price is all about. Okay, hope you got my point. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ $50 million ಮೌಲ್ಯದ ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಉರುಳಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಟ್ರೆಷರಿ ಬಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾದಂಥ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲವು 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಉಪಕರಣಗಳು 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಅವಧಿ ನೋಡೋದಾದರೆ 364 ದಿನಗಳು, 365 ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ 366 ದಿನಗಳು, 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 364 ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಅವಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಥರ ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ 100 ಅಂದರೆ 100 ಟ್ರೆಜರಿ ಅಂದರೆ ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 90 ರುಪೀಸ್ಗೆ, ಓಕೆ, 90 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. So try not to skip the videos on a day-to-day basis. Whenever I'll do it, most of them will be important, and these many days whenever I couldn't able to do it, it was the repetitive version. So we'll keep on following all those together in addition to the present Hindu analysis part. So hope you like the content. Do like, share and subscribe, and share it among your friends as well. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a good time.